ఓకే. సో ఇన్ఫర్మాటికా అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? సో వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we have to know it is one of part of the ETL component. ETL tools. ETL అని అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ సార్ వీడియో రావట్లేదు సార్. రావట్లేదా? నౌ యా సార్ వస్తుంది. ఓకే. యా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ETL. ETL టూల్, ETL అని అంటే E అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్, T అంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్, L అంటే లోడ్. ఓకే. సో మనం డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాము, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తాము, లోడ్ చేస్తాం. ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూజ్ చేసి, లాజిక్ యూజ్ చేసి, జాయిన్ చేసి, ఏదైనా చేసి మనము డేటాని లోడ్ చేస్తాము. సో దాన్ని ETL టూల్స్ అని అంటాం. ఈ ఇన్ఫర్మాటికా పవర్ సెంటర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ETL టూల్. ఓకే. ఇన్ఫర్మాటికా పవర్ సెంటర్, ఓకే, ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ETL టూల్, ETL టూల్స్. సో కావాలంటే మీరు గూగుల్ చేయండి. ఏంటి? ETL టూల్స్. ఎన్నున్నాయి ETL టూల్స్లో? సో ఇన్ఫర్మాటికా పవర్ సెంటర్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. ఓకే. సో మిగతా అన్ని చూడండి. SAP డేటా సర్వీసెస్, టాలెంట్ ఉంది. తర్వాత SQL సర్వర్ ఇంటిగ్రేషన్, SSIS కూడా ఇన్ఫర్మాటికా టూలే. ఓకే. IBM ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్, డేటా స్టేజ్, తర్వాత డేటా కనెక్ట్, SAS డేటా మేనేజ్మెంట్, ఓపెన్ టెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ సెంటర్. ఓకే. సో మనం డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి, లోడ్ చేసి ఇన్ని టూల్స్ ద్వారా చేయొచ్చు. ఓకే. బట్ స్టిల్ ఇన్ఫర్మాటికా ఈజ్ ఇన్ ద టాప్ లిస్ట్ because every time it will understand the client requirement and it will the tool. ఇన్ఫర్మాటికా అనేది ఒక కంపెనీ. ఓకే. ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ వర్షన్స్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తారు. క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకొని ఏ సోర్సెస్ నుంచి అయినా డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి, లోడ్ చేసేటట్టుగా వాళ్ళు మామూలుగా టూల్ని అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు. వర్షన్స్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి 10.5. ఓకే. సో 10.5 is the latest version in Informatica. సో ఎవ్రీ 3 monthsకి మీకు యాపిల్ అనేది ఐఫోన్ ఎలా అయితే అప్డేట్ అయ్యి న్యూ వర్షన్స్ అయితే వస్తుందో, యూజబిలిటీ కోసం, మన ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోసం, మన ఎలా అయినా సరే డేటా XML రావచ్చు, హడూప్ నుంచి రావచ్చు, బిగ్ డేటా నుంచి రావచ్చు, XML నుంచి రావచ్చు, లేకపోతే ఎనీ అదర్ సోర్స్ సిస్టమ్స్. ఓకే. MDM IDD అయినా కావచ్చు, ఏదైనా కానీ. ఓకే. So it is capable to extract any format of data from any system. Okay. Then that is the reason it is in the top position. Informatica power center, it always keeps updating with the new versions and it will reach the client requirements. ఓకే. ETL టూల్స్ అంటే ఇన్ఫర్మాటికా ఒకటే కాదు. ETL టూల్స్ ఏం చేస్తుందంటే ETL అనేది డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుంది, తర్వాత లోడ్ చేస్తుంది. వీ కెన్ this capability of extracting the data, transform the data, convert one form of data into another format as per the client's requirement, and then we are loading into the target tables or target databases. Okay. Whatever it might be, that is called ETL. So ETL లో one of the tool వచ్చేసి Informatica Power Center. We are working on Informatica Power Center. Informatica Power Center is one of the ETL tools. Okay. Got it right? అర్థమవుతుంది కదా? సార్ Okay. So Informatica is one of the ETL tools that is in the top list in the market. So what the Informatica Power Center will do? Here Informatica Power Center is nothing but a tool. It will extract the data from different source systems excuse me,
different source systems and transform the data and load into the target tables or target files. Okay. So the next important thing is why we need Informatica Power Center. ఎందుకు మనకి Informatica Power Center అవసరము? ఓకే. Informatica Power Center యూజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్. డేటాని ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు మనకి డేటా నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్లో నుంచి వస్తుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్లో నుంచి వస్తుంది. ఎవ్రీడే బిజినెస్ జరుగుతూ ఉంది. ఎవ్రీడే నీకు షేర్స్ మార్కెట్ వస్తుంది. ఓకే. ఎవ్రీడే నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ బ్యాంక్లో ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నారు. ఎవ్రీడే బ్యాంకింగ్లో ఏమవుతుంది, మనమే ఒక హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కస్టమర్ అనుకోండి, మనం ఏటీఎంలోకి వెళ్ళి డబ్బులు డ్రా చేసాము, యూ విల్ బై సమ్ మోర్ న్యూ క్రెడిట్ కార్డ్, యూ విల్ డూ పర్చేస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డేటా. ఓకే. ఓ ఆ డేటాని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే. ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి ఇన్ఫర్మేటికా పవర్ సెంటర్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్. ఓకే. అండ్ ఇట్ ఆఫర్స్ ద capability to connect and fetch data from different heterogeneous source and process the data. హెట్రోజీనియస్ అంటే ఏం లేదు, హోమోజీనియస్ అని అంటే సేమ్ డేటాబేస్. ఒరాకిల్ అనేది ఒక డేటాబేస్, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అనేది ఇంకో డేటాబేస్. ఓకే. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. MySQL అనేది ఇంకో డేటాబేస్, ఐబిఎం DB2 అనేది ఇంకో డేటాబేస్. ఓకే. హోమోజీనియస్ అంటే ఓన్లీ ఒరాకిల్ డేటాబేస్లో డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, అది హోమోజీనియస్. హెట్రోజీనియస్ అని అంటే ఒరాకిల్లో ఒక టేబుల్, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో ఇంకొక టేబుల్, తర్వాత MySQL ఇంకొక టేబుల్, అట్లా డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ నుంచి డిఫరెంట్ టేబుల్స్లో నుంచి మనం డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే దాన్ని హెట్రోజీనియస్ అని అంటాం. హెట్రోజీనియస్ దే కనెక్ట్ అవుతుంది. ఒకటే కాదు, మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ నుంచి మనకి డేటా అనేది ఇంటిగ్రేట్ చేసి హెట్రోజీనియస్ ద్వారా మనము, హెట్రోజీనియస్ అంటే జస్ట్ వీఆర్ క్యాపబుల్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ టేబుల్స్ ఆర్ డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్. ఈ పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి బాగా. హోమోజీనియస్ అంటే ఏంది, హెట్రోజీనియస్ అని అంటే ఏంది. హోమోజీనియస్ అంటే సింగిల్ డేటాబేస్. ఓకే. సింగిల్ డేటాబేస్ దట్ మైట్ బి ఎనీ ఒరాకిల్ ఆర్ అని పెట్టాలి. ఓకే. ఒరాకిల్ ఆర్ SQL server or MySQL IBM DB2. Okay. So any one of the database ni connect అయ్యి, database contains tables, table contains data. Okay. Clear, right? Database అంటే ఏంది, database contains tables contains data. ఓకే. సో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యి మీరు డేటాని టేబుల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే దాన్ని మీరు హోమోజీనియస్ అని అంటాం, అంటే సింగిల్ డేటాబేస్ నుంచి. అలా కాకుండా హెట్రోజీనియస్ అని అంటే మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ కనెక్ట్ అయ్యి, ఇవన్నీ మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్. ఇక్కడ ఆర్ ఉండదు. ఓకే. కామా ఉంటుంది. అంటే ఒక హెట్రోజీనియస్ అని అంటే వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్స్ సిస్టమ్స్ ఎట్ ఏ టైం. అర్థమవుతుందా? ఇంకే డేటాబేస్ అని అవ్వచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ ఇది ఉందనుకోండి, బిగ్ డేటా ఉంది, హడూప్ ఉంది, హడూప్ నుంచి కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇక్కడ కూడా అండ్ ఎనీ we can connect multiple databases and extract the data, extract the table, then it is called an heterogeneous sources. Okay. And processing the data అంటే ఇన్ఫర్మేటికా ద్వారా we can connect to multiple source systems and there is a capable of extracting the sources and we can integrate it. Okay. We can do join, we can do integrate it, and we can load the data while processing into the target tables. So this is the main thing. That's the reason we are using Informatica Power Center. Okay. And for example, ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, you can connect to an SQL server database and Oracle database both and can integrate the data into a thought system. నేను ఇక్కడ చెప్పిందే కదండి, అక్కడ పైన రాశాడు అండ్ అని ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు చూసారా.
అంటే ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్‌తో కనెక్ట్ అయ్యి, ప్లస్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్‌తో కనెక్ట్ అయ్యి, రెండిటితో కనెక్ట్ అయ్యి ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఏంటి? మనము ఈ ఇక్కడ కొన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ కొన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఏదో ఒక కామన్ కండిషన్ ద్వారా మనం జాయిన్ చేసి, మనం డేటాను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని, ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఏంటి? లింక్ చేస్తాం మనం. లింక్ చేసి డేటాను లోడ్ చేస్తాము. థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ అనంటే టార్గెట్ ఫైల్ అవ్వచ్చు, టేబుల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకొక డేటాబేస్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో, అందులోకి లోడ్ చేస్తాము. సో, ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనము ఇన్ఫర్మేటికా పవర్ సెంటర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. సో, వీఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ integrating the data from different source systems, and we can load into the some other third party system. ఓకే, అర్థమవుతుందా అండి? ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ఫర్మేటికా పవర్ సెంటర్? ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఏమన్నా డౌట్స్ లేవా? No, sir. ఓకే, గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సో, అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. ఓకే, మొన్నటి వరకు మీకు జరిగిన క్లాసెస్ ప్రాక్టీస్ చేశారా? హలో, డేటాబేస్ క్లాసెస్ జరిగినాయి కదా, సీక్వెల్ క్లాసెస్. ఈ జాయింట్స్, కన్స్ట్రెయింట్స్ ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేశారా? సార్ మేము జాయిన్ అయింది లాస్ట్ 2 క్లాసెస్‌కే సార్. అవును, ఓకే. మరి మిగతా వాళ్ళు? చేస్తున్నాం సార్. బాలాజీ, ఆది, ఎస్ ఎస్ సార్. చేస్తున్నా సార్. మౌలా షరీఫ్, మనోజ్. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. సో, అడ్వాంటేజెస్ అనంటే వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేటికా అండ్ వాట్ ఆర్ ది డిసడ్వాంటేజెస్? సో, అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఇట్స్ ఏ GUI ఇంటర్ఫేస్, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, ఎక్సలెంట్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ETL డిజైన్, జాబ్ షెడ్యూలింగ్, సెషన్ మానిటరింగ్, డీబగింగ్, ఎక్సెట్రా. ఓకే, అండ్ access to wide range of enterprise data sources. Wide range of enterprise source data sources అంటే, so we are having ample of wide range to get the data from different source systems. ఇప్పటి వరకు పలానా సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి డేటాను ప్రాసెస్ చేయలేదు అని ఇన్ఫర్మేటికల్ లేదు. నువ్వు ఎక్సెల్ అవ్వచ్చు, నాన్ ఎక్సెల్ అవ్వచ్చు, స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అవ్వచ్చు, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అవ్వచ్చు, XSD అవ్వచ్చు. అంటే ఫార్మాట్స్ నేను చెప్పేది. .txt, .csv, .dat, ఓకే, అండ్ COBOL ఫైల్స్, XML ఫైల్స్, ఎక్సెల్ ఫైల్స్, CSV ఫైల్స్ అన్నీ. అంటే మనకి ఎక్సెల్ ఫైల్ ఉంది కదా, మనకి సిస్టమ్స్‌లో ఉంటుంది కదా ఎక్సెల్ అని. ఎక్సెల్‌లో కూడా డేటా వచ్చిందనుకోండి, ఆ డేటాను కూడా ప్రాసెస్ చేయొచ్చు ఇన్ఫర్మేటికాలో. ఓకే, XML వస్తే XML కూడా ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. సో, దేర్ ఈస్ నో వే లైక్ వీ కెన్ నాట్ ప్రాసెస్ ద డేటా అనేది లేదు ఇన్ఫర్మేటికాలో. దట్ ఈస్ ద వెరీ బిగ్ థింగ్, వెరీ గుడ్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేటికా పవర్ సెంటర్. అందుకని ఇక్కడ రాశారు కదా, యాక్సెస్ టు వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా సోర్సెస్ అని. ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా అండ్ ఎనీ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ది డేటా కెన్ బి ప్రాసెస్డ్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేటికా పవర్ సెంటర్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ that, we can administrators where it is very easy thing for them to give access to the users. Like I am developer, okay, I don't have the administration access. So administrator will come to know for whom I will need to give the access, like for testers and for like developers and from production. Okay, we are having three environments in
Informatica Power Center, like in the projects, live projects, we can say one is dev environment, one is UAT environment, means nothing but testing, and the third one is the production environment. So production environment, a developer, a tester will not have access to the production environment. Okay, a developer can have access only on the dev environment, and he can have only read access in the UAT and the production environment. Okay, so all these restrictions can be maintained by the administrator, and he has a good command on the tool. Okay, and it is also very capable to handle all these environments. That is one more main thing. And we can do very good ETL designing by using the Informatica Power Center. And there is a job scheduling is also there within the tool. Within the Informatica Power Center, there is a scheduler is also there. We don't need any other extra scheduling tools like Control M, or we are having different scheduling tools, right? So one is Control M and another one is there is a lot of tools are there. So we no need use of the tools. In Informatica only we can schedule the jobs by using the scheduler in the Informatica manager. Okay, there is an uh, manager is there. In the manager we can schedule it, and we're having this session monitoring also there. We can do debugging very nicely. All these things are the added advantages for the Informatica Power Center. Okay, and we are having the some disadvantages as well. It doesn't have much scheduling options. Options means, so if you want to do like more, yeah, if we want to do like more flexibility, like we are having lots of workflows, there are having dependencies, and we are having a lot of files coming from the upstream. We need to check like which file. SLA means సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. పలానా ఫైల్ వస్తుంది, ఈ ఫైల్ ఈ టైంకి వచ్చినప్పుడే ప్రాసెస్ చేయాలి, లేకపోతే ఈ జాబ్ రన్ అవ్వకూడదు. ఓకే, మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ స్కెడ్యూలింగ్ టూల్ ఏంటంటే మినిమల్ గానే పనిచేస్తుంది. అందువల్ల ఇట్ మైట్ బి వన్ ఆఫ్ ది డిసడ్వాంటేజెస్ ఇన్ ది Informatica Power Center. In that cases we require the scheduling tools. Okay, we capable if we schedule more jobs. కొన్ని జాబ్స్కి అయితే బాగా పనిచేస్తుంది. If our project is banking domain and we are having lot of workflows, lot of dependencies, then we cannot suggest Informatica scheduler tool to schedule all the jobs in the Informatica itself. If it is a health domain or if it is an insurance domain, yeah, then we can use Informatica scheduler tool, and we can give the timings of the workflow. It will work properly. Okay, there is some certain limitations. That's the reason this is one of the disadvantage and this will be an advantage both. Okay, and the mappings are very hard with Informatica Power Center workflows for debugging. If it is very huge workflow and it's having a lot of sessions and is having very big mapping, a lot of joiners and a lot of huge data is having the from the client side. Okay, then in the time it will take memory space in the CPU, very large number of space it will take. So that is also one more disadvantage in Informatica. Okay, but still it is doing good. And this is the very leading tool in ETL tools, one of the most leading tools in ETL tools, Informatica Power Center. Even SSI is also there. SSIS will do the same thing, but still the performance wise, extracting the data wise, everything, Informatica Power Center is in the first place in the ETL tools. Okay, so now I will try to open the Informatica Power Center designer. So one more thing, Informatica comes with server and client components. ఈ రెండే ఉంటాయి. Informatica tool comes with Informatica tool comes with server and client components. ఓకేనా? సో సర్వర్ కాంపోనెంట్స్ లో మనం పని చేయము.
client components. ఇందులో రెండు ఉంటాయి సర్వర్ కాంపోనెంట్స్, ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్, ఇంటిగ్రేషన్ సర్వర్ అండ్ రిపోజిటరీ సర్వర్ ఆర్ డేటాబేస్. రిపోజిటరీ సర్వర్ అనొచ్చు ఆర్ డేటాబేస్, రిపోజిటరీ డేటాబేస్. ఓకే, ఈ రెండే ఉంటాయి. కానీ మనం యాజ్ ఏ డెవలపర్ వీ విల్ నాట్ వర్క్ ఇన్ సర్వర్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, we work on only in the client components. Developer అవ్వండి, టెస్టర్ అవ్వండి, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ అవ్వండి, ఏదైనా కానీ we will not work in the server components. we will work we will work in the client components only. Client components ఏంటి, 4 ఉంటాయి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ is repository, repository manager, second one mapping designer, and third one is workflow manager. Workflow monitor. Okay, so as a developer, as a tester, as a production support, we will work only on these 4 components only, not more than that. Our job is to work as an Informatica developer or Informatica tester or any other thing. Okay, our role is to work only in the client components, not in the server components. Server component will be there in the backend. Okay, and it will help our డేటా టు ఎక్స్ట్రాక్ట్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ లోడ్. అంటే బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి అది డేటాను పుష్ చేయడానికి ఇన్ఫర్మేటికా సర్వర్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. అండ్ ఇన్ఫర్మేటికా లైక్ వాట్ యు కాల్ రిపోజిటరీ, రిపోజిటరీ సర్వర్ ఆర్ డేటాబేస్ విల్ బి ఇన్ ద back end. Okay, we don't work on those components. Server components will not work. It will support to the client components whatever code you are writing in the back end. When you are running the workflow, it will extract the data, it will transform and load into the target tables or target files. So we will not work on the server components, we will work only on the client components. So the first client component is repository manager, mapping designer, workflow manager and workflow monitor. Okay, so now I will show you the tool. చూసారు ఇక్కడ ఆర్ అని ఉంది. ఆర్ అంటే రిపోజిటరీ మేనేజర్. ఓకే, డి అంటే మ్యాపింగ్ డిజైనర్, డబ్ల్యూ అని అంటే వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్, ఎం అంటే వర్క్ ఫ్లో మానిటర్. ఓన్లీ దీస్ 4 కాంపోనెంట్స్ we will work. Apart from this, we don't have scope to work in any other components. Okay, Informatica comes with client and server components, that's it.
అది లాగిన్ అవుతుంది. సరే, ఇక్కడి వరకు అర్థమైంది కదండి మీకు అందరికీ? హలో. Yes, sir. ఓకే, ఇది కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. సో విల్ స్టార్ట్ టుమారో అగైన్ అండ్ విల్ టూల్ గురించి ఏం లేదు. టూల్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఏ కాంపోనెంట్‌లో ఏమేం చేస్తామని. సో ఇప్పుడు రిపాజిటరీ మేనేజర్ ఉంది. రిపాజిటరీ మేనేజర్‌లో మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు డిప్లాయ్, ఓకే, టు డిప్లాయ్ ది కాంపోనెంట్స్ ఫ్రమ్ one environment to another environment. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయండి? చెప్తారా ఎవరన్నా? మూడే కదా ఉండేది? Sir, ఏ- production developer. ఆ? Yes, sir. 3 environments. 3 ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి, కరెక్ట్. ఓకే. Production developer. డెవలపర్ అండ్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, యుఐటి ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే. ప్రొడక్షన్. సో మనం కోడ్‌ని డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో మనం మ్యాపింగ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. వర్క్ ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో అవన్నీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం టెస్ట్ చేస్తాము. ఓకే. టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్. మనము డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో డెవలప్ చేసాము. మానిటర్ లెవెల్ దాన్ని ఏమంటే వర్క్ ఫ్లో లెవెల్‌లో సెషన్స్, వర్క్ ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేసాము. టెస్టింగ్ అంతా అయిపోయింది, చేసేసాము. చేసిన తర్వాత డెవ్ నుంచి యూఏటీకి వెళ్ళాలి కదా కోడ్. మన టార్గెట్ ఏంటి? ప్రొడక్షన్‌లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఆ కోడ్. నువ్వేదైతే డెవలప్ చేసావో అదంతా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ప్రొడక్షన్‌కి వెళ్ళాలి కదా. ఎస్ఐటి యూజ్ చేయమా? సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. ఎస్ఏపి ఏమి యూజ్ చేయము. ఎస్ఐపి కాదు, ఎస్ఐటి సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. యూఏటీ అంటేనే కొన్నిట్లో యూఏటీ అని ఉంటుంది, కొన్నిట్లో ఎస్ఐటి అని ఉంటుంది, అంతే. బోత్ ఆర్ సేమ్. యూఏటీ అంటే యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్. ఎస్ఐటి అంటే ఏంటి?
అది ఎస్ఐటి అంటే సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ సార్. మొత్తం అందులోనే చేసేది. ఓకే. యూఐటీ ఓన్లీ క్లయింట్‌కి ఒకటే కదా సార్ యాక్సెస్ ఉండేది? లేదు. మన క్లయింట్‌కి యాక్సెస్ ఉండదు. ఓకే. క్లయింట్‌కి ఓన్లీ అవుట్‌పుట్ ఇస్తాం మనం. ఓకే. ఓకేనా? సో, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అన్నా ఇప్పుడు సపోజ్ చూడండి నేను మీకోటి చూపిస్తాను. ఓకే సార్. ఇది చూసారా యూనిట్ టెస్టింగ్. యూనిట్ టెస్టింగ్ ఎవరు చేస్తాము? మనము చేస్తాం డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో. ఓకే. యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి? యూఏటీ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నమాట. యూఏటీ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో సిస్టమ్ టెస్టింగ్ చేస్తాము, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ చేస్తాము. తర్వాత మనం చేసిన చేంజ్ వేరే మ్యాపింగ్స్ గానీ, వేరే కోడ్ గానీ, ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ గానీ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా? అంటే మనం చేసే చేంజ్ వేరే దానికి ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు కదా! సో, ఇవన్నీ చేస్తాం మనం. ఇవన్నీ మనం చేయము. టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు చేస్తారు. మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తాం. యాస్ ఎ డెవలపర్ యూనిట్ ఈస్ సపోర్ట్ టు ది యూఏటీ టీమ్, టెస్టింగ్ టీమ్. దే విల్ పర్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఇన్ ది యూఏటీ ఎన్విరాన్మెంట్. చేసినప్పుడు అవుట్‌పుట్‌ని ఎండ్ యూజర్స్‌కి ఇస్తాం. ఎండ్ యూజర్ ఏం చేస్తాడు? వాలిడ్ చేస్తాడు. ఓకేనా? అవుట్‌పుట్ కరెక్ట్ వచ్చిందా లేదా? యాస్ పర్ ది లాజిక్, యాస్ పర్ ది సినారియో వచ్చిందా లేదా అని వాలిడ్ చేస్తాడు. వాలిడ్ చేసి సైన్ ఆఫ్ మెయిల్ ఇస్తాడు. సైన్ ఆఫ్ మెయిల్ ఇచ్చిన తర్వాత నీకు దాన్ని యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ అంటాం. యూఏటీ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే. అయిపోయిన తర్వాత ఇంక డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్‌లోకి వెళ్ళిపోద్ది కోడ్ అది. అర్థమవుతుందా? హలో! యెస్ సార్. యెస్ సార్. ఫైన్ గదా! ఫైన్ సార్. యాహ్! సో, మనం డిప్లాయ్ చేయడానికి మనకొక ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి. అదే రిపోజిటరీ మేనేజర్. అంతే కదా! కోడ్‌ని డెవ్ నుంచి యూఏటీకి మూవ్ చేయాలి. యూఏటీ నుంచి ప్రొడక్షన్‌కి మూవ్ చేయాలి. ఓకే. మూవ్ చేయడానికి మనకొక ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి. అదే రిపోజిటరీ మేనేజర్. రిపోజిటరీ మేనేజర్‌లో మనం ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు, ఎక్స్‌పోర్ట్ చేయొచ్చు. ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ వర్క్ ఫ్లోస్ గానీ, మ్యాపింగ్ గానీ, సోర్స్ గానీ, టార్గెట్ గానీ మొత్తం అన్నీ ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసి ఒక ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్‌లో ఒక డెస్క్‌టాప్ లొకేషన్‌లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సేవ్ చేసుకొని మళ్ళీ యూఏటీ ఎన్విరాన్మెంట్‌కెళ్ళి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఎక్స్ఎంఎల్‌ని. ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే ఏదైతే డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో నీ కోడ్ ఉందో అదంతా యూఏటీ ఎన్విరాన్మెంట్‌కి వచ్చేస్తుంది. వచ్చేసిన తర్వాత అక్కడ టీమ్ టెస్ట్ చేసి కరెక్ట్ ఉందా లేదా కోడ్ యాస్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ అని వాళ్ళు చెక్ చేసి సైన్ ఆఫ్ మెయిల్ ఇస్తారు. అట్లా. ఓకే. సో, అది ప్రాసెస్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ రిపోజిటరీ మేనేజర్. నెక్స్ట్ మ్యాపింగ్ డిజైనర్. మ్యాపింగ్ డిజైనర్‌లో చాలా ఉంటాయండి. సో, సోర్సెస్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. సోర్స్ అనలైజర్ ఉంటుంది. సోర్స్ అనలైజర్, టార్గెట్ అనలైజర్ అండ్ మ్యాప్లెట్, మ్యాపింగ్ ఇంకేముంటుంది టార్గెట్, సోర్స్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో, ఇలా నంబర్ ఆఫ్ ట్యాబ్స్ ఉంటాయి అక్కడ మ్యాపింగ్‌లో. సో, ఈ 4 కాంపోనెంట్స్‌లో కూడా ఎక్కువ మీరు వర్క్ చేసేది ఎక్కువ 2 కాంపోనెంట్సే. ఏది? మ్యాపింగ్ డిజైనర్ అండ్ వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్. మీరు ఎక్కువ వర్క్ చేసేది ఇవి రెండిటి మీదే. రిపోజిటరీ మేనేజర్ ఏం చేస్తుంది? జస్ట్ డిప్లాయ్ చేస్తుంది. అది ఈజీయే, సింపులే. ఓకేనా? కానీ మీరు సోర్సెస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేది, టార్గెట్‌ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేది, తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, లాజిక్స్ అన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసి, జాయిన్ చేసి, టార్గెట్ టేబుల్‌లో లోడ్ చేయాల్సింది, ఏ టేబుల్‌లో లోడ్ చేయాలి, అవన్నీ మనము మ్యాపింగ్ డిజైనర్‌లోనే చేస్తాము. తర్వాత వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్. వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్‌లో ఏముంటుంది? వర్క్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి. వర్క్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి. వర్క్ ఫ్లో కంటైన్స్ సెషన్స్ ఉంటాయి. సెషన్ కంటైన్స్ మాపింగ్స్. ఓకే. మ్యాపింగ్. ఓకే. మ్యాపింగ్ కంటైన్స్ సోర్స్ అండ్ టార్గెట్. అంటే వర్క్ ఫ్లోస్ మనము క్రియేట్ చేస్తాము. వర్క్ ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేస్తే
అక్కడ డిఫరెంట్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క సెషన్‌కి ఒక్కొక్క మ్యాపింగ్ అనేది మనం అసైన్ చేస్తాము. అది ఎలా అసైన్ చేస్తామో మీకు చూపిస్తాను నేను. ఓకే. సో, ఆ మ్యాపింగ్‌లో ఏముంటుంది? సోర్స్ టేబుల్ గాని, సోర్స్ ఫైల్ గాని ఉంటుంది. టార్గెట్ టేబుల్ గాని, టార్గెట్ ఫైల్ గాని ఉంటుంది. మధ్యలో ఏముంటాయి? ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. లుకప్ ఉండొచ్చు, జాయినర్ ఉండొచ్చు, ఎక్స్‌ప్రెషన్, అగ్రిగేటర్, ఫిల్టర్, రౌటర్ ఇవన్నీ ఉండొచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్ వి విల్ యూజ్ ది ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్. సో, మెయిన్‌గా మనం వర్క్ చేయాల్సింది ఈ రెండిటి మీదే. మ్యాపింగ్ డిజైనర్, వర్క్‌ఫ్లో మేనేజర్. ఈ రెండిటి మీదే ఎక్కువ కనెక్షన్స్ ఎలా ఇస్తాము, లాజిక్ ఎలా రాస్తాము, ఎట్లా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా రీయూజ్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ మనము ఈ 2 కాంపోనెంట్స్ మీదే మనం ఎక్కువ వర్క్ చేస్తాము. మనకి ఈ 2 బాగొస్తే మీకు ఇన్ఫర్మేటిక్‌గా వచ్చేసినట్టే. ఓకే. తర్వాత వర్క్‌ఫ్లో మానిటర్ ఏంటంటే జస్ట్ టు వ్యూ ది జాబ్ స్టేటస్. మనము వర్క్‌ఫ్లో మేనేజర్‌లోనే జాబ్ రన్ చేస్తాము. రైట్ క్లిక్ కొట్టి రన్ వర్క్‌ఫ్లో అంటే రన్ అయిపోతుంది. రన్ వర్క్‌ఫ్లో. రన్ వర్క్‌ఫ్లో అని ఉంటుంది. రన్ వర్క్‌ఫ్లో అంటే రన్ అయిపోతుంది. ఇది ఎక్కడ చెక్ చేస్తాము? రన్నింగ్ స్టేటస్ ఎక్కడ తెలుస్తుంది మనకి? వర్క్‌ఫ్లో మానిటర్‌లో తెలుస్తుంది. వర్క్‌ఫ్లో మానిటర్‌లో వి కెన్ వ్యూ ద జాబ్ స్టేటస్ అండ్ లాగ్ ఫైల్స్. లాగ్ ఫైల్స్ కూడా ఉంటాయి. లాగ్ ఫైల్స్ అంటే నీ సోర్స్ క్వెరీ ఏంటి, సోర్స్ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి, నీ ఫోల్డర్ నేమ్ ఏంటి, నీ టార్గెట్ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి. సో అది హిస్టరీ అంతా వస్తుంది. ఎంత సోర్స్ రికార్డ్స్ రీడ్ అయినాయి, ఎన్ని రికార్డ్స్ లోడ్ అయినాయి, ఏమైనా రిజెక్షన్స్ ఉన్నాయా, సో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ లాగ్ ఫైల్స్లో తెలుస్తుంది. ఓకే. సో మెయిన్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది మ్యాపింగ్ డిజైనర్ అండ్ వర్క్‌ఫ్లో మేనేజర్. గాట్ ఇట్ రైట్? హలో. సార్. యాహ్! ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అర్థమవుతుందా? జస్ట్ ఓవర్‌వ్యూ అర్థమైంది. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఎన్ ఓవర్‌వ్యూ. ఇన్ఫర్మేటికా అంటే ఏంటి? సార్. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? సో, మెయిన్ ఈ కాంపోనెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఈ 4 కాంపోనెంట్స్. సర్వర్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ క్లయింట్ కాంపోనెంట్స్. సర్వర్ కాంపోనెంట్స్ మనం వర్క్ చేయము. బట్ స్టిల్ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది? ఇవన్నీ మనం కొంచెం తెలుసుకోవాలి. సో, అది కూడా మీకు బ్రీఫ్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. సో, మోస్ట్‌లీ యూ నీడ్ టు కాన్సంట్రేట్ ఆన్ క్లయింట్ కాంపోనెంట్స్. క్లయింట్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ రిపోజిటరీ మేనేజర్, మ్యాపింగ్ డిజైనర్, వర్క్‌ఫ్లో మేనేజర్ అండ్ వర్క్‌ఫ్లో మానిటర్. ఓకే. These all 4 components you will work, and your daily activities will be on these 4 components only, not more than that. And as you joined in the previous calls, right, previous sessions, so database is also very much important. Okay. So మీకు డేటాబేస్ బాగా వచ్చింది అనుకోండి, ఇన్ఫర్మేటిక్గా ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు లెర్న్. ఓకే. హియర్ ఇస్ జస్ట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ హౌ యూ మ్యాప్ ఇట్, హౌ యూ ఇంపోర్ట్ ఇట్. ఇంపోర్ట్ అంటే ఒక టేబుల్ ఉందండి మీకు ఒరాకిల్ డేటాబేస్లో. ఒక టేబుల్ ఉంది. ఒరాకిల్ అనేది ఒక డేటాబేస్ కదా. మీరు చూడండి, ఒక టేబుల్ ఉంది. ఏది? ఎంప్లాయీ టేబుల్ అని ఒక టేబుల్ ఉంది. ఈ టేబుల్ని మీరు ఇన్ఫర్మేటికల్లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే తెచ్చుకోవాలి ఇన్ఫర్మేటికల్ లెవెల్లోకి. ఎక్కడ తెచ్చుకుంటారు? మ్యాపింగ్ డిజైనర్లోకి వెళ్తారు. వెళ్ళి సోర్స్లోకి వెళ్తారు. సోర్స్ అనలైజర్లోకి వెళ్తారు. ఆ విండోకి వెళ్తారు. జస్ట్ ఆ విండో మీద క్లిక్ చేస్తాము. క్లిక్ చేసి ఒరాకిల్లోకి కనెక్ట్ అవుతాము అక్కడి నుంచి. డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా. సర్వర్ నేము, డేటాబేస్ నేమ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అవన్నీ మీకు వాళ్ళు ఇస్తారు. ఇస్తే అవన్నీ ఇచ్చి టేబుల్ నేమ్ కొడితే టేబుల్ వస్తుంది. టేబుల్ ఇన్ఫర్మేటికా మ్యాపింగ్ డిజైనర్లోకి తెచ్చేసుకుంటారు. అలానే టార్గెట్ కూడా తెచ్చుకుంటారు. తెచ్చుకొని మ్యాపింగ్ చేస్తారు. మ్యాపింగ్ ఏం చేస్తారు? జాయిన్ చేయాలా? లేకపోతే లుకప్ చేయాలా? అని మీకు తెలుస్తది. ఎలా తెలుస్తది? బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్ విల్ కమ్ టు నో విచ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ఫర్ ది రిక్వైర్మెంట్ టు రీచ్. ఓకే. సో you will use the particular transformation, and you will just extract the source table and the target table, and you will just give the connections and the link conditions. Just drag and drop. Okay. Drag and drop, and you will just implement the logic, and your data will load from the source to target. That's it. Nothing much in Informatica. You can learn very easily, but you need to know where which connections you have to give and how to load. But if you are perfect in database, you will learn very quickly and very easily the Informatica. So same అక్కడ జాయినర్ ఉంది, ఇక్కడ జాయినర్ ఉంటుంది.
ఒరకెల్‌లో డేటాబేస్‌లో దాని యూనియన్ ఉంటే ఇక్కడ యూనియన్ ఉంటది. అక్కడ లుకప్ చేసి ఇక్కడ లుకప్ అగ్రిగేట్ చేసి ఇక్కడ అగ్రిగేట్ చేయొచ్చు. అక్కడ ర్యాంక్ ఉంటే ఇక్కడ ర్యాంక్ చేయొచ్చు. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ సేమ్. But here you are just drag and dropping. It is more easy or comfortable than using the database. But if you know the database, you will be very faster to develop the mapping, and you can reach your goals very easily. Okay. ఇప్పటివరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? హలో. ఎనీ డౌట్స్? సార్ యప్. సార్ మాకు ఒరాకిల్ నాకు రాదు సార్. నేను జస్ట్ 2 క్లాసెసే ఉన్నాను. జాయిన్స్ ఒకటే. మహేష్ సో మహేషా? యెస్ సార్. ఓకే. నాకు మీరు పింగ్ చేయండి. నేను మీకు ఒక వీడియో లింక్ పంపిస్తాను. అందులో ప్రీవియస్ ఓకే. క్లాసెస్ అన్నీ ఉన్నాయి. మీరు అటెండ్ అవ్వండి. ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే కాల్ చేయండి మాకు. ఓకే. షూర్. షూర్ సార్. సో స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నీ ఉన్నాయి. మీకు లింక్ పంపిస్తాను. ఆ లింక్ మీరు యాక్సెస్ చేసుకోండి సరిపోతుంది. థాంక్ యూ సార్. Yeah. Okay. Okay, then we'll catch up tomorrow and we'll continue with the same session. And I will show you what is the repository manager and how we can access the mapping designer workflow, all the client components. We will continue the discussion ETL only. Okay, Informatica only. Fine. Okay, sir. Okay, then bye. Thanks all for joining. Thank you so much. Yeah, bye.